coow bi bëri woon na trop ci dëkk bi. man dama against ID card mu nekk $450 man mosuma si àndata du mosuma sa ànda. yow xaalis boobu nu mu fa ñëwee loolu nga war a njëkk a laajte because social security institution doo xam ne social security warut a ñàkk a xaalis yëfi profit social security loolu waxtaani banda la loolu dafa war a automatique. Barrow lu ma ko ñaan mooy na wàcce 3 years am su demee 5 years dafa am problème leadership bu fi bàyyi dafa bon right now amul direction bu correct réew mi ñëpp seen am nañ disappointment si nguuri Barrow. benn nit munta jagal réew da ngaa def li nga war a def bàyyi keneen ñu continuer Eye Africa TV si seen Good Morning Africa show bi nga xam ne ñu ngi leen koy indil lundi talaata àllarba alxames ba aljuma fii nii si suñ biir kër gi di Eye Africa TV delluwaat di nuyu rek képp ku nga xam ne rek yaa ngi toog dañu seetaan ak foo munti nekk rek ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax di la nuyu di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal nag week bu neex a neex gannaaw bi nga xamee ne génn nañ si weekend bi ñun moom suñu activités yi moom bari woon na lool coono bi bari na fii ñëpp a ngi sonna waaye li ñu war rek ñu ngi koo def gannaaw bi nga xamee ne nag ñun ñooy buti Afrique ni ko Seyna bu dee waxee rek ñun ñooy buti Afrique fii la nit ñi di xoolee di jëlee li nga xam ne nag moom lañ soxla si biir réew mi waaye ma jox suma gaay rek ñu daal di nuyoo ñu gën a dugg si biir waxtaan bi Alhassane naka suba suba saa ngi nii jërëjëf Masire suba alhamdulillah very fine. Well, good morning viewers, I am Alhassane Cissé and you're watching the Good Morning Africa show, and as usual as we do for you, we take you along with news review, and then we also have pertinent inside deliberations on the main stories, and sometimes we present you with guests to give us a more insight and better understanding of pertinent stories as we always give you. Seynabou. asalaamaaleykum mbokki déglu seetaankat yi man la woon seen xarit rek Zeynab nekkal leen fi si Good Morning Africa show bi nga xam ne fii si Buti Africa rek lay xewee de Eye Africa TV ñu nekkal leen fi from Monday to Friday 9 o'clock ba 10 o'clock comme ni ko Alhassane waxee rek Good Morning Africa nekk na programme bi nga xam ne ñun bàyyuñ dara lépp li nga xam ne current issue la wala current affaire la dinañ si dugal ak lépp li nga xam ne fes na fii si biir kër gi di Eye Africa TV ak bi yeneen kayiti xibaar yi comme ni ko suma maa waxee rek weekend bi métti woon na torop waaye ñu ngee def li nga xam ne rek nit ñi dinañ si bég ni comme wax nu ma leen ko waxee Eye Africa dafa nekk télé bi nga xam ne 24/7 la ñun amuñ noppalu gis ngeen si weekend bi génnee nañ leen activités yi nga xam ne askan bi soxla nañ ko si ajuma gi génneel nañ leen li nga xam ne moo nekk live coverage of Balla Gaye programme am bi si Saturday bi wane nañ leen official launch ni dance championship Gambia bi den ñu jógee foofu demaat foofu si Jëmbe Hotel génneel leen li nga xam ne mooy Miss UTG seen Miss bi den si Sunday bi ñu dem fii nga xam ne mooy si National Stadium bi rek génnee leen li nga xam ne mooy bëre bi diggante woon ma anduwaar ak Jammeh naka kooku di Yaaya Jammeh ak
manduwaar ba tax si Saturday bi ñun waa Amérique sax ñun bàyyiwuñ fenn fu nekk la ñooy dem marché xam nga ne ay Afrique rek amul loolu ndeg gis ngeen congrès bi nga xam ne am na foofu si Washington Seattle dara nëbbuwut foofu noonu ay Afrique leeral nañ yëpp wane nañ congrès bi starting to end yëpp ay Afrique wane nañ ko cover nañ loolu nga xam ne te live coverage lañ ko def so wax naa la su ma la ne ay Afrique mooy bëti Afrique rek waaye oytu la jinkoo rek de déedéet waaye nelaw bi moom du jàkk ay Afrique wax naa leen ne mooy bëti Afrique su ma wax boobu du ma si génn muk ndek leer na nañ ñu ngee def 24/7 kenn nelawut caméraman yaa ngi toog sa waaye ñu ngee jinkoo présenté si tamit mooy loolu rek wax naa leen ay Africa TV tam ku ko bëgg a seetaan looy def yomba na dangaa like li nga xam ne mooy suñ Facebook page bi nga follow ñu on Twitter wala nga subscribe si suñu YouTube channel bi wala sax nga naka download li nga xam ne mooy suñu ay Africa waaw mobile app bi waaw wala nga link ñu tam boo ñu soxlee tamit mën ngaa dem si www.iafrica.tv fii rek si ay Africa lay xewee maasé ñun nag nëbbuwuñ dara 24/7 la rek loolu soxla rek fii di nga ko am ci biir kër waaw si ba tax na rek dinañ am kooku nga xam ne mooy suñ Washington correspondent bi di Sukay Gay moom mi nga xam ne moo ñu teewaloon si UDP congress bi foofu si biir Amérique moom dinañ ko am si biir programme bi waaye comme niñ ko dee defee rek nga wax fi nga jaar tey ndik maa ngi gis ne yaa ngi njaxlaf waaye Alhasan moom moo ma si jaaxal xam naa ne jaaraguloo fen non tey jaaruma fen tey maa ngi teyal sax moo tax waaw tey moom jaaraguma fen moo tax ñu ne ko mu yokk yuxu Alhasan di yoxu Alhasan mbay yooyu day wax kotoo nga noo jaaragut fen moo tax man sa man jaaruma fen ma ne biir bu empty pour wax dëgg moom tey nu ma jógee te lu ma jaar fi ma dee jaar xam nga waaw man sa tey jaaruma fen nu ma tëddee dee ma rek noonu laa eewoo lekkuma dara Alhasan sa dégg na suma bi baa ngi pankete dugub bi laa jaar man door naa si ba demee boor pankete dugub bi moom doy bàyyi mu jaala waa askan wi comme niñ leen ko dee defalee rek dinañ leen indil xibaar yi nga xam ne moo gën a fees fii nii si biir réew mi ba tax na rek nu ñoo def rek dañoo gën a xuus si waxtaan wi waaye delluwaat nag di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi xëyee di gontee fii rawatina waa technical side duñ leen fàtte benn yoon ñu ngi leen di jaajëfal yéen itam si seen liggéey bu rafet bi ndik yéen a tax liggéey bi gën a yaanja daal waaw gën a yaanja waaw gën a yaanja gën a rafet Alhasan waaw bon léegi ma dugga si story si we are going to start with Foroyaa newspaper. In their headlines, we have next budget will be a revolution, Sidia Jatta said. Ex-minister critical of President Adama Barrow. Yankuba Toure and Fatoumata Jahumpa plead not guilty as Alaji Kanyi testifies. Pensioners raise concerns over unpaid drawbacks. D.A. Jao launches book. These are the main stories on the Foroyaa newspaper. Then we go to the first story, Masire. Lolo gën a fees si xibaar yi Foroyaa newspaper. Tey nag gis nañ affaire yu interesting yoo xam ne ñu ngi ñëw. waaye balaa ñu see wax rek ñu dugga si story yi den ñu. waaw affaire yaa ngi interesting daal. Ex-trade minister critical of President Adama Barrow. Amadou Sane, an ex-minister of Trade, Industry, Regional Integration and Employment, has told a UDP rally at Bundung that President Adama Barrow has given himself a red card following his recent dismissal from the cabinet. UDP held a mega rally on Saturday in Bundung where hundreds of party supporters converged. This is their first rally after the recent cabinet reshuffle in which 3 of their executive members were dismissed by President Adama Barrow from their cabinet portfolios. Sane, the UDP's national treasurer, alongside the UDP party leader and Secretary General Lawyer Ousainou Darboe, and the party's senior administrative secretary, Lamin Diba, were all removed from the cabinet by President Adama Barrow following his recent cabinet reshuffle. Ousainou Darboe was the vice president of the country, whereas Diba was the minister of agriculture. Sane has been the UDP's national treasurer since 1996 to date and has held 2 portfolios in the Adama Barrow-led government. He was the Minister of Finance and Economic Affairs and later appointed as the Minister of Trade and Employment. Sane indicated that President Barrow has advanced the reasons for his dismissal. He gave a recount of his activities as a minister, including the meetings with foreign states and Brussels, donor conferences, adding that he has executed his duties as expected. Masire, yi nekk na kàddu yoo xam ne ñu ngi jógee si ex trade minister bi te nekkoon finance minister balaa mu nekk trade minister bi mooy Sane. wax na wax yu am solo in regards to the UDP political party. wax na wax yoo xam ne comme si Adama Barrow la ko jëmal. kaddu bu fa gën a yaatal mooy mu ne Adama Barrow jox na boppam red card
si lum dismissé ñoom di executive members of the UDP ñu nekkoon si government bi mooy Lamin Endiba nekkoon agriculture moom nekkoon trade ak vice président bi te mu nekk di secretary general of the secretary general and the leader of the United Democratic Party waaw loolu nag nekk loo xam ne am na solo trop Masire waaw loolu mu ngi xewoon foofu si Bundung si samedi bi suñ niñ jàngatee mu nekkoon rallye bi nga xam ne ñoom UDP ñoo ko amoon foofu noonu si jamono jooju Bundung waaw mu nekk kaddu yu nga xam ne nag ñoom UDP ba léegi ñu ngi ko ñaawlu daal maanaam daxa bi nga xam ne daxa nañ leen fa ñoom ñi nga xam ne ay ñetti nit ñi nga xam ne ñoo bokk si benn parti ñu génnee leen si benn jamono ñu génnee leen si nguur gi mu nekk lu nga xam ne ñoom ñu ngi ko ñaawlu ba léegi waaw te wax na ne mu ne Barrow jox na boppam red card waaw kaddu boobu nag nekk na kaddu boo xam ne suñ ko waree xool yaakaar naa dinañ ko xool si ay fan yu bari red card bi mooy mu ngi wane ne loolu comme red card automatically mooy yaa ngi génne sa boppa si mbir mi daal waaw si mbir mi waaw xam naa mu ngi wane ne daal nu mu daaxee UDP liñ si jàngat mooy UDP ko jox doole ba mu am nguur waaye léegi ñooñu noonu génne na leen rek maanaam moom tam fu mu ne nii mu ngi yaaxal boppam mel na ni yaaxal na boppam su soxlatee nguur du ko mën a am according to ñoom ni nga ko waxee nii waaye si waxi Sané si biir waxam highlight na this Barrow youth movement wax na mu ne Gambien yi dañ war a ensure comme ñu lijjanti ba xam youth movement bi naka lañ nekk di amee xaalis si biir meeting bi wax na lii ba pare si biir meeting bi tam wax na ne mu ne Barrow youth movement bi musuñoo present budget si National Assembly pour ñu fond leen fu ñoo jëlee seen xaalis waaw ñu mën a def seen project si nii so mu ne Gambien yi dañ war a develop ñu dem laajte ba xam naka la youth movement bi nekk di amee xaalis boobu tam nekk loo xam ne daal am na solo trop. waaw loolu am na solo ndik comme ni nga ko waxee rek ñoom mu ne waroon nañoo wone comme budget bi nga xam ne dinañ leeral nit ñi fan la seen xaalis bi di jógee ndik suñ noppee rek tukutuku yereng rek dafa mel ni seen xaalis bi mu ngee jógee si government bi te loolu lu nga xam ne la warta nekk ndik soo ko bàyyee xel last week ñu ngi doon wax ne comme green boys and girls duñ ko méngaleeg ak Barrow youth movement bi so ñoom kii li moo wax nii dafa mel ni kon ñoom seen xaalis bi mu ngi jógee si government bi comme green boys and green girls ñoom seen xaalis bi nu mu doon jógee si government bi waaw so ñoom daal war nañoo leeral seen bopp seen xaalis bi mu jógee yeah obviously war nañoo xam Gambians yi should know where is the money coming from to be very frank waaye Alhassan soo waxee rek ku wax li wax lele because ba léegi nit wax bu dem si kaddu bi ba léegi nit yaa ngee wax di wax ne lu tax kooku nga xam ne mooy trade minister ex trade minister bi lu tax wax bii nii gars yi waxuñ ko woon bu gars yi jëlee woon bu gars yi amee woon position si nguur gi comme jamono bi nga xam ne UDP ñu ngi nekk vice président kii Ousseynou Dabo mu ngi nekk vice président bi Diba mu ngi fa Sané mu ngi fa time boobu noonu dégguloo dara lu ñoo wax about Barrow youth movement everything was silent ñëpp a ngee def seen def waaye léegi nga xam ne génnee nañ leen comme saak nañ leen wax baa ngi ekkati ko di wax yëfi yu di jógee si gaay te ñoom ñoo dafa mel ni ñu ngi comme Gambien si lañ nekk di force pour ñu laajte question mark bi comme ñu génn laajte li nga xam ne lan moo fu ñii di jëlee xaalis so waaye Gambians the same Gambians yu ñu wax loolu ñoo nekk di laajte waat question bi lu tax léegi lan moo tax léegi la gars yi dooga waaw loolu am na solo sëy parce que soo bàyyee xel bu baax a baax ñoom biñ fa nekkee waxuñ dara about lii nii soo dem nañ ba nga xam ne nekkatuñ fa ñuy soog a ekkati kaddu yu mel nii di wax ne war nañoo lijjanti ñooñu seen xaalis bi fu moo jógee te ñoom biñ faa nekk waxuñ ne nañ lijjanti xaalis bi fu mu jógee waaw mu nekk query boo xam ne am na solo trop te seen biiri wax yi yu gën a interesting tam génne nañ foofu noonu ci ay su waxam wax na ne wane na ne Adama Barrow 2006 2007 la join UDP maanaam UDP bu mu sosoo UDP yaa ngi sos depuis 96 li xew mooy Adama Barrow after 10 years la ñëw join parti bi ba pare si biir waxam tam wax na ne Adama Barrow bu dee def na xaalisam si parti bi sax because wane na ne moom def na $1 million si parliamentary election bi mu ne bu dee Adama Barrow def na loolu sax dafa war a tëj gémmiñam bi bu mu wax ndax UDP loolu seen cosaan la pour members yi because ñoom turu members yi funding dañ dee amee xaalis so su nekkee ne moom member la fond na rek moom war a jóg di ekkati kaddu di wax ne moom def na ndax loolu li ko war la as the tradition of the party so yi nekk yoo xam ne daal mu ngi gën a interesting comme ni ñu ko dee waxee naka this dismissal of the reshuffle cabinet bi UDP Adama Barrow the youth movement is just becoming so waaw mu ngi waxtaan bi loolu daal dina
dina gën a Dina leer daal si dina kanam. leer. Alaaji es daawo tam waaye balaa ñu priem loolu noonu Waaw. yaakaar naa am nañ beneen story on that. And well, viewers, we understand that the UDP had a congress over the weekend in Seattle in Washington, that is in United States of America. The congress just took place recently, and we had an insider who attended the congress, a correspondent rather, who attended the congress, and then had an exclusive interview with the party founder, the party leader rather, and the party secretary general, who is the former vice president Ousainou Darboe. And we will connect with our correspondent to give us a more insight of the proceedings there in Seattle. Yes, Sukai. Hi. Good morning. Good morning. Good morning. How are you guys today? Alhamdulillah. And you? I'm good, thank you. Well, it's 2 a.m. here and I'm still up. So Wow. plus it's been a really busy weekend over here as well. I have heard you guys talk about how busy it was for you, but it was equally busy for us here in Seattle, Washington. But I'm honored to be on the Good Morning Africa today, and we can take it up from there. All right, thank you You're very welcome. much. Now, can you take us, or can you brief us or give us an insight of the UDP Congress that currently took place over the weekend? Yes, of course. It was a weekend-long program, 2 days. The program started, I would say, on Friday, when most of the UDP members, a lot of them, flew from out of state. You had people that flew up from New York, Atlanta, Maryland, Texas, and just all over the United States. They also had guests from the Gambia, which was their party leader, Mr. Ousainou Darboe, who also joined them at the Congress. Also, we had the mayor of Banjul, Ajaratu Rahim Malik Lo. She has been here for a while, so she also attended the Congress. The Congress was really huge. For the first time, I'm witnessing a UDP program, and I would say it was well organized. There were a lot of speakers, people that flew from out of state, gave speeches, and also veteran members of the party also shared their experiences and their opinions about the party. So most of the things that they talked about included, they highlighted unity within the party and unity outside of the party. They also talked about tolerance, like they should be able to tolerate other people, like non-party members, so that they would be like look all of them here pour join party. Another thing that they also talked about was inclusivity. They also highlighted youth involvement, the importance of youth involvement in politics. Today, when I had the interview with Lawyer Darboe, I'm not sure if you guys were following, but I was with Gainako Online's newspapers, Demba Balde, and yesterday he gave a really powerful speech at the Congress. He was invited as a guest, as a non-partisan guest, to talk about the importance of the diaspora towards the struggle and also towards politics and national development. And he gave a really powerful speech, which was very inspiring. And he made homage and also remembered the fallen soldiers, whom, like journalists that were imprisoned, journalists that were maimed, that disappeared, and just how the press was stifled for 22 years, that people could not even express themselves individually, talk less of the press to come out and talk about issues that are affecting the country. So it was really important that we were there as press to cover this and also show it to other people, like other press members in the Gambia. So yes, the party leader reminded the party members to shy away from personal attacks, because I'm not sure if you guys follow Facebook or maybe social media, but there are a lot of insults that go around about people, like when they debate, and then a lot of people decide to resort to insults and personal attacks when they are not able to hold their part of the debate.
So the party leader, Mr. Usainu Dabo, reminded his party members to shy away from personal attacks and insults and to just, try to debate people on policies and programs and not go personal. So the mayor of Banjul, Ajaratuma Rohi Malik Low, she lamented or emphasized Fatoumata Kante's suggestion for women involvement in politics. She, thought that it is important for women to get involved in politics and not just wait for them to be called. Like they have to get up and, be in the decision table, sit there and say, okay, this is supposed to be done like our opposite sex counterparts and not just wait for us to be called. So she also reminded, or probably I would put it this way, informed actually the diaspora that how what her achievements have been since she came into office 8 months ago. She talked about a lot from revenues that the council has achieved from establishing a procurement office in BCC when that was not there when she first came, and also reminded that the diaspora how important that what she did at the council was. She yeah, so Sugai, that was for, uh-huh. yes, thank you for that precise Yeah, explanation all there. of this actually I'm not even done because all of this happened on the first day of the Congress. Like I said, it was a weekend long Congress, and the day two was like a meet and greet where party members met each other from those who flew from out of state were able to meet people that they have never met but they share the same party. So it was more like a meet and greet and network. And also the leader was there. He was open to everybody, to the press as well. He gave us an opportunity to have an interview with him, wherein we talked about a lot of issues. And he lamented on his relationship with Barrow, because the first question I actually posed at him was, "Is Barrow still your Barrow?" And what he responded was like, "Barrow has always been my Barrow. He is my Barrow, and he will be my Barrow." So it looks like the relationship is a little scratchy right now because of his relief of the duty. But I feel like the this is a personal opinion that I'm saying based on what I have how I have seen him respond to this question. But it seems like the party leader still feels the same way that he felt for Adama Barrow, despite him being relieved of his position as vice president. So he also talked about his term as vice president in the Republic of the Gambia, and the priorities that he tried to put across so that it could be considered. He also, at some point, there were some frustration when the war of words was going on between Barrow and Usainu Dabo, where Usainu Dabo said that the only youth wing or the only youth organization that he recognized is the UDP youth wing, but not any Barrow youth movement. So I'm sure he said this at a rally at Buffer Zone, and also at the Congress that was held in Benjamin Hall there in the Gambia. And I think Barrow also responded to Mr. Dabo's claims. So at that point, it seemed like the party leader was actually frustrated at some point, and he wanted to resign off of his position. But then he also disclosed that executive members of his party asked him not to resign and let him wait until, I'm not sure what happened after that, but his party members actually just have him not to resign. So the day two today, UDP were able to raise $64,000, which is equivalent to $3.2 million from pledges of UDP members residing in Seattle, Washington. So I was just hearing you guys talking about how UDP raises their funds, and they mentioned that they get their funds from their party members. They are the ones that fund the party. And today, to be honest, I witnessed where party members made these pledges
and this is a large sum of money if you ask me. And yeah, so these were all party members in Seattle alone. So I'm not sure what party members in the from the rest of the world are going to do for their party. So basically, this is like a rundown of what happened during the week, the UDP Congress, and back to you guys there in the studios. Yes, one more question before you leave. This Congress happened at a very critical point. Where the party leader is just relieved of his duty with the two other prominent people of the UDP, and we've seen the reaction of the UDP supporters here in the country. And can you can you just tell us the reaction of the supporters down there? At Seattle. In regards to the dismissal of these prominent people of UDP by the president of the country, Adama Barrow. Well, from my observation, it looks like there were some who were frustrated by the relief of Mr. Dabo's position, because at the Congress there were speeches where people would say, "Oh, the bus driver has decided to drop you off the bus, and it's good that you dropped off the bus because the bus driver that's the jinko." That's how they put it. So it's safer for you to be off of a bus that a driver sleeps on the wheels. So I think those were just frustrations that those people were trying to express. But also, I have also observed that there were members who were like, this was a blessing in disguise, that it was okay for the party member to be relieved of their duties because of the many things that was how sour the relationship between UDP and Barrow was. The environment of the Congress was, there were a lot of food, there were music, there were dances. People seemed like they were celebrating, and that they were happy that their party leader and actually the mayor of Banjul came over to talk to them, and also, just give them an opportunity or the access to have a one-on-one with them. So it was like an ambience, I would put it. At some point I said UDP buganeng pati torop, because it was just music, dance, and food all over the place. To be honest. Can you just summarily brief us? In the Wolof language, just. It's okay. All right, don't worry. We'll relieve you. Thank you very much for having you. I can try to. I can try, because I should be able to do this in Wolof. But comme na ngeen def suma mbokk yi Wolof yi ak everybody ñoo xam ne Wolof lañ dégg. So dama doon just jox a rundown of lu happen on fii nii si Seattle, Washington with the UDP Congress, and guy am na ñu jógee from out of state, states like New York, Atlanta, Texas, and dugga nañ plane ñëw fekkee si Congress bi, and bu ñëwee wane nañ seen kontante ne seen njiiti parti bi ñëw na jógee ba Banjul ñëw fekk si leen fii waxtaan ak ñoom, explainal leen fan la parti bi tollu ak fi mu war a dem, ak ne tamit wax leen ne tamit ñoom seen boppa ñoo war a dundal parti bi ba pare ñoo ko war a yaatal tamit ba pare ñoo war a try pour ñi nga xam ne duñ ay UDP pour ñu mun a ñëw bokk UDP ndax parti bi gën a yaatu. So loolu was very important pour mu remind ko party members ami, and wax na tamit ne explain na like party programme si and policies si remind na ko, fàttali na ko party members ami. So moom kenn ñëwut, kii tamit ñëwoon na Ajaratu Rohey Malick Lowe mooy mayor Banjul, capital of Banjul, and moom tamit remind na or inform na, yëgal na nit ñi ne Ansulam lifinam bi fu mu toll, programmes ami aw achievements ami li nga xam ne bi mu toogee ak léegi liggéey na ko biir Banjul, wax na ko remind na wax na ko daal waa diaspora bi. Party members yi tamit wane nañ seen kontante, wane nañ ne seen parti leader bi yëg na leen daal ba bàyyi na soxlaam yëpp jógee Banjul ba fii ñëw gis leen. So basically daal loolu was what happened and during the weekend. Okay, thank you very much, Chukay Gay, for your time. We appreciate having you on the Good Morning Africa show.
waa di ko jaajëfal bu baax a baax kooku di Sukay Gaye mi nga xam ne moo ñu toogaloon foofu si Washington DC si parti congress bi nga xam ne UDP ñu ngi ko amoon foofu noonu si samedi buñ passé nii mu ne nag bés buñ njëkka ba njëlbeeni bés bi dañ dajee woon rek pour waxtaan gisante ak li nga xam ne mooy networking pour ñu xamante gën a xamante ñoom ñi nga xam ne ñu ngi foofu noonu si biir dëkk ba waaye ki nga xam ne nag mooy Ousainou Darboe di former vice président bi moom mi nga xam ne teewoon na fa moom nag ñu ngi wane ne àndutoon moom kenn mu ngi àndoon nag kooku di Rohey Malick Loum mi nga xam ne mooy suñ mayor bi foofu si biir Banjul ñoom nag biñ demee liñ gën a fisal seen kàddu mooy ñu booloo nekk benn ndiki ñi nga xam ne nag bokkuñ si parti bi ñu mën a am fit pour ñëw bokk si parti bi nga xam ne mooy UDP ba pare mu ngi doon gaaral kàddum tamit mu ngi ne ñi nga xam ne nag ñooy ndaw yi ñoom itam war nañ leen a ubbil bunta ñu mën a ñëw bokk si li nga xam ne nag mooy parti bi loolu mu nekkoon kàddu yi nga xam ne gën naa fees foofu noonu si seen biir waxtaan bi mu ne li nga xam ne nag moom Ousainou Darboe seen daxa bi nga xam ne daxa nañ leen ko si parti bi mu ne ba léegi moom loolu nag mu ngi ko jëlee comme ni yëfi kaf rek di wax ne gannaaw bi nga xamee nag ki nga xam ne mooy boss driver bi moom wàcce na ko si boss bi loolu amul si benn problème mu ngi gën a leeral ne moom loolu may na ko time bi nga xam ne dina dem fu ko neex def lu ko neex ba nga xam ne bépp liggéeyu nguur rek du ko sonal ba léegi mu ngi wax si biir kàddoom tamit mu ne ñi nga xam ne ñoo dëkkee foofu noonu si Washington rawatina Seattle ñoom nag jéem nañoo rees li nga xam ne mooy $64,000 yi nga xam ne ñoom ñoo ko rees foofu noonu si jamono ji pour support li nga xam ne mooy seen parti bi waaw mu nekkoon lu nga loolu xayma about 3 point something million dollars waaw mu nekk xaalis bu nga xam ne lu takku la ñoom ñi nga xam ne nag ñoo fa toog ñoom ñoo dajale loolu noonu pour seen parti bi so mu nekk lu nga xam ne nag kontaan ñoom wane nañ seen kontaan te foofu gannaaw bi nga xam ne teewee nañ fa seen parti leader bi teew na fa mu nekk lu nga xam ne kontaan nañ si amoon nañ bégte daal ñoom i neen foofu noonu si biir Seattle waaw te si comme ni nga ko waxee rek mu ne daanaka dafa mel ni celebration la. waaw comme moom li mu fa jot a gis. waaw lekka yi bari nañ naani bari nañ music yaa ngi doon play so. mooy then we move to the next story. Still on the Foroyaa newspaper, next budget will be a revolution by Sidia Jatta. Sidia Jatta, the National Assembly member for Willie West, said the 2020 budget of the country will be a revolution if health is not adequately catered for. Jatta said this at the Legislative House during the debate on the report of the Network of African Parliamentary Committee on Health held in Kampala, Uganda, from the delegation of the Committee of GAM lawyers who attended that meeting. Jatta said as lawmakers they decide how taxpayers' money should be spent in their interest. This, he said, is the reason why they were voted into office, and as such challenge his colleagues to be bold enough to reject the next budget if the health demands of the people is not met. When a minister gets sick, he or she flies overseas for treatment at a time when poor farmers cannot get the needed medical care and service for our health facilities and hospitals. In this, what you call a sovereign and independent citizen, he questioned. We should stop joking. We have a responsibility. We are their mouths and voices, and we should make sure that when they put money into those coffers, it should be spent to serve their fundamental needs, he said. These are the words of Sidia Jatta. Masire, Seynabou, lii la saa yi jot a wax fële si National Assembly bi. ok wax na ne mu ne next budget bi moom dafa nekk a révolution. waaw mu nekk kàddu bu am solo. si lu ma jàng si sa story bi rek Sidia Jatta wax na lu am solo ndeg ñaan na li nga xam ne mooy National Assembly te remind na leen ne comme ñun ñoo leen fa teg comme citizens yaa leen fa teg mooy ndawi réew mi wala nit ñu nekk si réew mi ñoo leen fa teg ba tax na mu ngi ñaxtu di wax wan gaay ne pour budget bi suñu watee ñoom mun nañoo taxaw ne ñoo bañ duñ ko approve ne am nañ doole bi comme di leen fàttali rek ne am nañ doole bi pour reject li nga xam ne moo nekk budget bu waaw wala déedéet waaw ba pare mu ngi fàttali mu ngi wax nit ñi ne ministre yi nga xam ne dañoo feebar dañoo feebar di dem naka la tudda di dem ay abroad ak yooyu noonu di dem fejuju si loo xam ne taxpayers money la loo xam ne askan baa ko xaalisi askan bi la loo xam ne dafa war a delluwaat wax na tamit lu am solo mu ne government bi war nañoo bàyyi di dawal moto yi seer fii si dëkk bi ndik nit ñaa ngee dee ak ñaaka ñoom ñuy dawal moto yi seer si biir dëkk bi loolu tam war nañ koo bàyyi xel ak mbiri health bi tamit daa gis ne health lifin yu bari poste yu bari amuñ li nga xam ne mooy ambulance suñ fa amee referral daf dee nekk jafe-jafe tamit
loolu am solo mu ne nag liggéeykat yi nguur yi especially top official yi ñu bàyyi di dawal moto yu cher ndax duñ mën a dawal ay moto yu cher ba pare suñu lopitaan yi amuñ ay ambulance boo xam ne jigéen yu biir yi waaye wasin ak yooyu noonu ñuy am emergency te amuñ moto yoo xam ne ñu leen war a yóbbu comme si lopitaan yi ñu mën a am access to health facilities. Well, from there, then we move to the Standard newspaper. Barrow accused of causing confusion with second-term bid. The National Assembly member of Brikama North constituency has described the sacking of the UDP leader and 2 ministers from the coalition government as daylight cheating unless they are replaced with other UDP members. Alaji Dabo, who was addressing a UDP rally in Bundung on Saturday, further explained that according to the coalition agreement, each party in the coalition has a share in the government, and even whereas the president may have the power to fire and hire, he must always ensure that each coalition party is represented in the government. Unlike most people who call this betrayal, the issue is broad daylight robbery of the rights of the UDP. Our party is the largest member of the coalition and one that facilitated Barrow's presidency. I want to challenge Mr. Adama Barrow to form his own party and test his popularity today by resigning and seek re-election and see if he can win, Mr. Dabo said. According to the Brikama North National Assembly member, the only confusion in the Gambia today is, which is also the bone of contention between the UDP and Mr. Adama Barrow, is that instead of concentrating on transitional agenda, the president is politicking for a second term. These are the words of Alaji S. Dabo, the National Assembly member for Brikama North. Masire kii tam jëlee na fi kàddu yoo xam ne di seen place bi rek la ko waxee mooy si seen bundung rally bi exactly waaye wax na nag wax yu am solo la fi wax waaw suñ bàyyee xel si li nga wax comme moom mu ngi wax ne kooku di Alaaji Daabo mu ngi wax ne saakin bi nga xam ne daaxa nañ leen ñoom yu di 2 ministers yi ak ex vice président bi moom nekk na li nga xam ne moom si waxam mu ne loolu suñ ko bàyyee xel mu ngi mel ni ngay sàcca bés naaj bu tànga jër daylight robbery ngay sàcce si naaj bu tànga jër ñëpp a ngi laa xool mu ne loolu la moo firndeel mu ne nag UDP nekk nañ parti bu nga xam ne ñoo gën a rëy fii nii si dëkk bi during the coalition bi ba léegi rek mu ngi wax ne tamit kii nga xam ne mooy Barrow su fekkee ne mu ngi dafa bëgg a test li nga xam ne mooy popularité am maanaam ni ko nit ñi xamee ni ko nit ñi xamee si biir réew mi mu ne na form own party am su ko defee mu contest li nga xam ne mooy élection bi ndax dina wéenam déet waaw mu nekk loo xam ne am na solo trop te wax na mu ne si coalition 2016 agreement bi nangatoo yu ñu am foofu mooy dañ agree ne parti bu nekk dafa am share so moom si waxam mooy comme que Adama Barrow daaxaana 3 members of UDP mu ne ñooñu noonu daf leen war a replace ak 3 other UDP members comme dafa ne loolu bokk na si nangatoo yu amoon si 26 naka la ko agreement bi mu nekk loo xam ne nag am na solo trop waaye ay Hassan man su ko wax nii rek foog ma jox leneen rek buñ ne négatif ñu def positif suñu advantage ñu wax disadvantage because seen kaddu boobu noonu UDP di ko wax ne suñ daaxee ñi nga xam ne ñooy ñetti UDP members yi si government bi war nañ la replace ak yeneen UDP members waaye gis nañ ne OJ mi nga xam ne si coalition bi la bokkoon te safoon na si sàpp may faati si coalition bi la bokkoon te safoon na si sàpp kii nga xam ne mooy Tambajang waaw Fatmata Tambajang safoon na si sàpp ba tax dégg nañ lu nekk ñooñu daaxa nañ leen waaye seen wax kenn waxu ko daaxa nañ leen te kenn waxu te may faati dafa am parti waaye daaxa nañ ko waaye parteem kenn replace ko wala parteem sax kenn nekkut si government bi ki nga xam ne mooy OJ Jallow PPP daaxa nañ ko waaye kenn replace ko waaw kenn replace ko from PPP ndax PPP sax ñu ngi si government bi right now loolu tamit ñu ngi fa waaye lu néew lañ understand na ñu ngi si government bi waaye lu néew lañ waaye comme UDP bi daaxa nañ leen man daal nekkul ñoom ñuy ñaxtu naan dañ leen war a faraluma la fële waaye dafa baax boo waxee advantage wax disadvantage nga seet fii seet fële mu bagage si balance daal waaw loolu nekk na another question mark comme bu dee loolu lañ nangatoo den I think loolu dafa war a saturate to all other political parties su dee loolu lañ nangatoo waroon nañ ko doxal depuis booba waaw ba léegi si waxi Alaaji S Dabo am na lu mu yokka comme ne Adama Barrow right now nekku du yóbbu agenda coalition bi agenda transition government bi moom agenda pour dem second term boobu la nekk di doxal ba dem na ba wax ne
mu ne si State House yi Adama Barrow bi sax ñoo xam ne ñoo daan complot ak Yaya Jammeh ñoo xam ne ñoo daan bokkal loxo ak Yaya Jammeh di North Gambian yi ñooñu si seen boppa ñoo nekk di dugg ak génn State House ñu leen neexee mu yokka si loo xam ne nekk na trending issue comme yëfi reconciliation bu ñoo wax ni si TRRC bi mu ne naka la nit ñi di mun a naka nga ko réconcilier ak ñoo xam ne ñoo leen daan toroxal ba pare ñooñu ba léegi ñoom ñu nekkaat in power because wax na ne ñooñu ñu ngi State House di dugg anyhow ba pare ñeneen ñi ñu ngi occupy top positions in the government. Alhassan bala ñëw sori rek fu mu nekk nii messages yaa ngi dugg si comments si ki nga xam ne mooy Idrissa Sambu mu ne good point Amadou Sane should challenge Barrow youth movement at the time he was Minister of Trade not now. Kii di singaate mu ne we are totally against it in the first place. Ba léegi kii nga xam ne mooy Sana Badji mu ne Asu I am watching you and your two beautiful colleagues are indeed doing well. Thank you, Sana. Yeah, mu ne good morning from Kombo Kerawan. Kii tamit di Yusuf mu ne that's a very interesting why now they are talking about the Barrow youth movement. Ki nga xam ne tamit moo nekk Alaaji Jammeh mu ne dégg sister you nailed it. Ki nga xam ne mooy Abdou Malik mu ne this is a long overdue message yaa ngi ñëw masha Allah. Ki nga xam ne mooy Alaaji Jammeh mu ne it is now that they've realized that the bus driver is Jinko yi comme ni ko su koy waxee. This tells a lot about the credibility of PDOIS. So da ngaa gis ne fu mu nekk nii ñoom mi nga xam ne ñooy seen comments yi sax bagage yaa ngi balance daal ku wax li wax na li so mooy loolu. waaye pour ñu waxante dëgg affaire yi fu mu neexee. foofu nga war a indi dëgg bi wax ko mu leer. waaw li war waaye bu affaire bi. comme ni ko olof yi dee waxee rek soo xaaree ba jaan bi romba ngay soog a dóor. fi mu jaar amul njëriñ. loolu daal amul njëriñ te loolu nag to be very frank nit ñi dañu war a desi si loolu noonu. fu mu mooy neexee comme waxi Alaaji Daabo bi rek di. Si bundung rally bi di leeral ne di wax ne président Jammeh moo nekk président bu fi nekkoon nit ñami ba léegi ñu ngi dugg di génn biir State House waaw because time boobu noonu UDP waaye foog loolu di seen people yooyu ñu ngi UDP at the moment déedéet dañ jógee APRC ñëw UDP loolu laa wax ni comme wax bi la daal dem na ñëw na daal wax bi yëpp benn la comme niñ ko waxee rek comme nu ma ko tëralee bu ñu nekkoon time bu ñu nekkee comme si ministry bi lañ doon wax comme Gambien si dinañ génn ñu def waaye fu mu nekk nii lu ñoo wax sax su nekkee dëgg la sax waaw wala déedéet kenn xamul ñoom rek a xam ak ñu fa nekka su nekkee waaw wala déedéet dëgg la sax nit ñi duñ mën a gëm because nit ñi dañoo wax ne nekkuñ fa moo tax ñuy wax waaye time bu ñoo lekk time bu ñu fa nekkee ñu ngi si government bi kenn waxut ñu ngi teg so suñu waxee time bi nii amut sens waaw mbiri comme ni ko Lamin Kante de waxee dem na ñëw na daal affaire si waaw dem na ñëw na daal affaire si mooy loolu waaw ñu dem si beneen story Alhassan time baa ngi still on the Standard newspaper economic Nigeria changes shifts. Over 100 Nigerian troops were due to have arrived in the Gambia last weekend to take over from their compatriots who have ended their shift. According to the Permanent Secretary at the Ministry of Defense, Cherno Omar Bari, the troops' arrival is part of a normal change of shift. Mr. Bari was contacted by the Standard after reports emerged that some 100 Nigerian soldiers were ready for redeployment to the Gambia as part of ECOMIC. The report also added that the new arrivals will be in the Gambia for 1 year, suggesting the ECOMIC may stay longer than August, the expiry date of the EU funding of the mission. Officials would not comment on how the mission will be funded when the EU stops funding, but many observers have said economic stay is even more necessary than before. With the security reform to be completed and senior serving and non-serving military officials being implicated in atrocities by witnesses at the TRRC, it will be safer to keep economic here to head off any possible threats, one observer stated. Waaw yi nekk na kàddu yoo am solo Masire yëf yi économique bi gars yi Nigeria 100 Nigerians ñu ngi war a change shift maanaam ñu fi nekkoon ñu ngi war a dem ñeneen ñëw ñu fi waroon a def jeex na waaye ñu ngay dellu waaye seen yeneen morom ñu ngi war a ñëw pour replace leen pour continuer seen mission bu nekk biir Gambia fii nii waaye lii nag nekkoon na fi loo xam ne wax bi bëri woon na waaw from different Gambians intellectuals and so ku nekk wax na sa xalaat si économique bi ñeneen dañ ne économique dafa war a dem ñu try ñu use suñu militaire bi because looloo gën a reliable ñeneen ñi ñu ne déedéet réew mi fu mu toll nii nu mu mel comme économique bi dafa war a soxla nañ leen fi dafa war a stay so mu nekk loo xam ne daal dafa interesting trop waaw kooku di permanent secretary bi moo nekk Cherno Omar boobu tamit leeral na ne comme
August la expiry date bi la economic war a dem waaye dinañ fi gën a nekka daal te kenn du laajte fu ñoo jëlee xaalis bi because EU moo leen naa fon te EU August la moo jee te ñoom dinañ fi téye économique bi soo léegi lu leen naa foon loolu question mark la ba léegi Gambien si xamuñ ko te kii di Thierno Barry wax na ko waaye ba léegi rek mu ne because observance yaa ko wax comme nit si seen gis-gis lañ wax ne économique dañ fi war a des dañ fi war a gën a yaaga ndik li nga xam ne mooy TRRC bi ñu ngi gis witness yaa ngi joxoon ñi nga xam ne ñu ngi am position si armée bi ñi nga xam ne def nañ fi li te ba léegi ñu ngi si armée bi waaw te ba léegi ñu ngi si armée bi soo mu ne nit ñi am na ba léegi ku wax ne yaa ngi boobu de question mark la nekk na loo xam ne daal am na solo torop because funding bi dafa nekk loo xam ne dafa expensive and looking at the Gambia moom pour wax dëgg moom we cannot xaw ma ndax dañoo am funds from anywhere but nation bi moom amuñ xaalis boobu pour fay because te ñu ne this year rek funding bi mu ngi nekk it's over 15 million euros 15 million euros so loolu nekkul xaalis bu ndaw te ñu ngi wane ne EU sax expire woon na waaw ñu renew ñu yokkaat taam bi te taam bu gaay yokka August la moo jee te Thierno August su jeexee ñu renewaat déedéet moom sax loolu la leeral because mu ngi wax ne dinañ fi nekka after August sax économique bi dinañ fi yàgga te mu ngi wax ne comme officials should not comment on how the mission is funded comme mu ngi wax ne officials yi comme bu waruñoo laajte daal wala buñ lii daal waaw fu dépasse bi di jógee loolu dafa waaw loolu dafa mel ni question mark la Al Hassan because waaw it's a question mark loolu foog ñu leeral ko waaw because permanent secretary bi moo ko wax foog ñu leeral ko waaye fu mu nekk nii Al Hassan time bi jeex na tak waaw time bi ñëw ne time bi jeex na te story yi xaajagut li waroon a wax jeexagut xam naa dañ ko faakal rek ba suba fu mu nekk nii time bi jeex na tak ba léegi man ma tëjee fii rek incha allah bu kenn poussé place wax naa leen bu te Africa ñu ngi ñëw TRRC tey la monde ñu seetaat beneen witness tey luñ indi daal leneen toj lu war a am fii si biir réew mi fii si buti Africa rek si buti Africa rek nga ko seetaanee di Eye Africa TV wax naa leen Eye Africa TV ñoo ko seetaanee yomba na dangaa like suñ Facebook page bi nga follow ñu on Twitter wala nga subscribe suñ YouTube channel bi ma jox leen dig dajee rek ba 10 o'clock incha allah ngeen log into TRRC bu kenn poussé place ñu ngi ñëw. Well, esteemed viewers, this is all we have for you on today's edition on Good Morning Africa show. Log in the same time tomorrow for further deliberation and continuation as well. waa di leen jaajëfal askan wi loolu lañ leen amaloon tey fii nii waaye kayiti xibaar rek ñu ngi fi am Foria ak Standard ku ko bëgg rek mun ngaa doxantu si biir dëkk bi wala seen website bi nga xam li nga xam ne moo nekk si biir kayiti ndi am na yu bari yu nga xam ne laaluñ mënuñ koo laal ndig waxtu bi jeex na tak ñu ngi ñëw link ak TRRC bi di leen jaajëfal di jaajëfal su kay gay si taymam boobu noonu nga xam ne jëloon na ko pour waxtaan ak ñoom di la ñaanal kenn li jàmm ba suba wasalaam